Darasinmu ne zai koyar da mu wasu daga cikin ordinal numbers. Ordinal numbers. Idan muka ce ordinal numbers, lambobi ne waɗanda suke faɗar position na wani abu ko kuma gurbin wani abu ko mu ce mazaunin wani abu. Wannan su ne ordinal numbers. Lambobi kala biyu ne, akwai cardinal numbers, akwai ordinal numbers. Cardinal numbers su ne lambobin da already mun riga mun san su kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 har ƙarshe. Waɗannan su ne cardinal numbers. Su kuma ordinal numbers lambobi ne waɗanda suke faɗa mana position na wa'annan lambobin. Kamar misali idan muka ce 1, menene position na 1? Sai mu ce first. Idan muka ce 2, menene position na 2? Sai mu ce second. Idan muka ce 3, menene position na 3? Sai mu ce third. So waɗannan su ne ordinal numbers. Darasinmu ne zai koyar da mu wasu daga cikin ordinal numbers kamar yadda zan karanto muku, sannan kuma ga su nan za ku gani a rubuce. Za mu fara. First, na ɗaya. Second, na biyu. Third, na uku. Fourth, na huɗu. Fifth, na biyar. Sixth, na shida. Seventh, na bakwai. Eighth, na takwas. Ninth, na tara. 10th, na goma. 11th, na 11. 12th, na 12. 13th, na 13. 14th, na 14. 15th, na 15. 16th, na 16. 17th, na 17. 18th, na 18. 19th, na 19. 20th, na 20. 21st, na 21. 22nd, na 22. 23rd, na 23. 24th, na 25. 26th, na 26. 27th, na 27. 28th, na 28. 29th, na 29. 30th, na 30. 31st, na 31. 32nd, na 32. 33rd, na 33. 34th, na 34. 35th, na 35. 36th, na 36. 37th, na 37. 38, na 38. 39th, na 39. 40th, na 40. So wannan haka su ake karanta ordinal numbers, haka ake karanta su ma 40 za ka tashi da 41st, 42nd, 43rd, sai kuma sauran duka kai musu adin na th da kuma bin ka'idar yadda ake rubuta su. So wannan shine takaitaccen bayani akan ordinal numbers. Kada mu manta lambobi muka ce kala biyu ne, akwai ordinal numbers, akwai cardinal numbers. Kamar misali idan muna so mu yi amfani da cardinal numbers. Cardinal numbers sune lambobin da muka sani. Kamar misali mu ce 5. 5 shine cardinal number. Sai kuma 5th shine ordinal number na 5. Sai kuma 10 shine cardinal number. Menene ordinal number na 10? Shine 10th. Ko kuma mu ce 1 shine cardinal number. Menene ordinal number na 1? Shine first. Ko mu ce 2 as cardinal number. 2 cardinal number ne. Menene ordinal number na 2? Shine second. Ko kuma mu ce 3. 3 is what? Is cardinal number. So menene ordinal number na 3? Shine third. So haka abin yake. So anan muka kawo ƙarshen darasin. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi comment da fata alkhairi, sannan ku rika yi mana sharing, domin ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku darasussuka akan mathematics da kuma English. Wassalamu alaikum warahmatullahi.